Hello friends, in today's lecture we will discuss about the PLC based water level controller. Now what is the PLC based water level controller that we are going to discuss? Take an example. In this example we have taken one overhead water tank. Okay, this water tank stores the water. Okay, so when the water is completely stored, the motor pump should be off. Means when the water is at this level, the pump should be off, and when the level of the water is below certain value, the pump should on. Okay, so this is the automatic process. You can operate in two ways. One is manual mode and second one is the auto mode. What happen in the manual mode? In manual mode you have to physically go there to check the level of the water. If the water level is less than the set value, then you need to manually switch on the motor to maintain the water level. Once the water level reaches to the set value or the tank is completely filled, again you have to manually switch off the motor. Okay, this is my manual mode. In second mode, what you are going to do, that is the semi-automatic mode. In semi-automatic mode you may use the sensor. Okay, low level sensor and high level sensor. Normally this position of the overhead tank is a certain height, so it is not possible for you to every time go there and check the value whether the tank is completely filled, half filled, or it is empty. So what you are going to do, you can incorporate certain sensor over there. That is my low level sensor and this is my high level sensor. Okay, so when the water level reaches to the low level sensor, it will give you the indication. Okay, the red color light will on in your home, and then once you know that the red color light is on, you can switch on the motor. The motor pump the waters into the tank and the water level go on increasing. When the water reaches to the high level sensor, then the yellow color light will glow. When the yellow color light will glow, you come to know that the water tank is filled and you can manually switch off the motor. This is semi-automatic. And third one is the fully automatic. In fully automatic mode, what you are going to do? In fully automatic mode, when the water level reaches to the lower sensor, okay, so at that time the lower sensor will give you the indication that the water level is low, but at the same time it will start the pump. Okay, and the water level in the tank go on increasing. When the water level reaches to the high level sensor, or when the tank is completely filled, at that time the high level switch on the indication lamp, yellow indication lamp. At the same time it will disconnect the motor. So these are the three methods: manual method, semi automatic method, and the fully automatic method. Okay, now this process shows in the figure is used to control the level of water in the storage tank by turning the discharge pump on off. So in this method what we are going to do, we will maintain the level of the water in the storage tank by switching on the pump or switching off the pump. The mode of operations can be programmed as follows. Off position. The water pump will stop if it is running and will not start if it is stopped. So in the off position, so this is your master control. If you are put into the off position, then whatever may be the level of water, it may be high or low, your pump remain stop. This is the off position. Second is the manual mode. This is the selector switch. This selector switch can be used for selecting the manual mode as well as auto mode. In manual mode, the pump will start if the water in the tank is at any level except low. Okay, so in this case you can start the motor if the pump you can start the pump if the water of level is low. In automatic mode, if the level of water in the tank reaches the high point, the pump will stop and the water will be removed from the tank, thus lowering the level. Okay, so here we are going to just remove the water from this one. For this application they have considered in the different manner. So if it reaches to the high level, then we will start the pump and we will just
discharge the water from this tank. Okay, and this process is going to be automatically. When the water level reaches the low point, the pump will stop. When the water level reaches over here, the pump will stop over here. Now, status indicating light. What are the status indicating light we are going to use? Here we are going to use green color, red color and yellow color. Water pump running light is green. Low level water level status light is red. Okay, this red light shows that the water level is less over here, and high level water light is yellow. Okay, so these are my indicating lamps I can use for indicating whether the water is available there or not. ओके, सो या केसमध्ये आपण काय बघितलं आता की एक स्टोरेज टँक आहे. ते स्टोरेज टँक आहे, त्याच्यामध्ये दोन सेन्सर लावलेले आहेत. एक आहे लो लेवल सेन्सर आणि एक आहे हाय लेवल सेन्सर. एक माझा मास्टर कंट्रोल स्विच आहे ऑन ऑफ करण्याकरता, आणि माझ्याकडे दोन मोड्स आहेत, एक मॅन्युअल मोड आणि एक ॲटो मोड विथ द हेल्प ऑफ दिस सिलेक्टर स्विच. हे सिलेक्टर स्विच मी आयदर मॅन्युअल मोडमध्ये जाऊ शकतो किंवा ॲटो मोडमध्ये. आता जर सपोज स्विच ऑन केला आणि मॅन्युअल मोड नसेल, ओके, तर त्या टाईमला काय होणार आहे की या टँकमध्ये जे काही पाणी आहे ते जर लो लेवल सेन्सरच्या वर असेल तर मोटर स्टार्ट होईल आणि पाणी टँकमधनं बाहेर डिस्चार्ज केलं जाईल, बाहेर सोडलं जाईल. ओके, पण ॲज सून ॲज लो लेवल स्विच सेन्सरच्या खाली किंवा त्या लेवलला जर पाणी आलं तर मोटर ॲटोमॅटिकली बंद होईल. तसंच मॅन्युअल मोडमध्ये असं होणार आहे, यू नीड टू मॅन्युअली ऑपरेट द मोटर. ओके, आणि या लेवलला आल्यानंतर काय होईल, तुमचा लो लेवल इंडिकेटर ग्लो होईल अँड यू हॅव टू जस्ट स्विच ऑफ द मोटर. ॲटोमॅटिक मोडमध्ये काय होणार आहे की हाय लेवल सेन्सरपासनं इथपर्यंत कुठेही जरी पाणी असलं तरी पंप ॲटोमॅटिकली स्टार्ट होणार. ओके, आणि पंप स्टार्ट झाल्यानंतर आपल्याला ग्रीन इंडिकेशन मिळणार, आणि जेव्हा पाण्याची लेवल कमी 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 होतील, सो लो लेवल सेन्सरला पाण्याची लेवल आल्यानंतर काय होईल, ॲटोमॅटिकली इट विल डिस्कनेक्ट द मोटर. ओके, अँड वेन इट विल डिस्कनेक्ट द मोटर, at that time your pump will stop, and at the same time the low level indicator will also glow over there. Now how to make the connection, याचे कनेक्शन कसे करायचे. सो मला किती सेन्सर्स लागतात त्याच्यामध्ये. एक माझे इनपुट डिव्हाइसेस जर बघितले आपण तर काय दोन स्विचेस आहेत. ओके, कुठले दोन स्विचेस आहेत, एक स्विच आहे माझं ऑन ऑफ स्विच आणि दुसरा आहे सिलेक्टर स्विच. तो सिलेक्टर स्विच कशा करता, मॅन्युअल आणि ॲटो मोड करता, आणि त्यासोबत माझे दोन सेन्सर्स आहेत. ओके, वॉटर लेवल सेन्सर. ही वॉटर लेवल सेन्सर तुम्ही कुठलेही यूज करू शकता. ओके, सो याच्यामध्ये कपॅसिटी वॉटर लेवल सेन्सर असू शकतं, याच्यामध्ये अल्ट्रासोनिक वॉटर लेवल सेन्सर असू शकतं. ओके, सो यू कॅन यूज एनी सेन्सर ओव्हर हिअर. म्हणजे टोटल इनपुट डिव्हाइसेस झाले 4. आता आउटपुट डिव्हाइसेस किती आहेत, 1 2 3 3 LED or 3 indicating lamps आहेत. I have 3 indicating lamp as an output device as well as 1 motor pump as an output device. So I have 4 input and 4 output. Now how to connect these to the PLC. PLC ला connect कसे करायचे. This is the input module of PLC and this is the output module of PLC. Input devices are connected to the input module of PLC. Now while making the connections you must take care whether the operating voltage of all these sensors should be same. Here all the sensor will operate at 24 volt DC. The output of this sensor is 24 volt DC. 24 volt चा मॉड्यूल आहे. मग का आपण कसं केलेलं आहे, IN1 IN0 इनपुट 0 ला we are connected on off push button. Okay, then we are connected the selector switch to the input number 4. Okay, then we have connected the low level sensor to the input number 8. Then we have connected the high level sensor to the input number 12. Okay, in this way we have connected all the input devices. Then how to connect the output devices. My output devices first terminal is connected to the VAC output terminal, आणि त्यानंतर आउटपुट 1 ला कनेक्ट केली आपण मोटर कॉन्टॅक्टर,
आउटपुट 5 ला कनेक्ट केला आहे आपण ग्रीन इंडिकेटर LED, आउटपुट 9 ला कनेक्ट केलेला आहे लो लेवल इंडिकेटर आणि आउटपुट 13 ला कनेक्ट केलेला आहे हाय लेवल इंडिकेटर. अँड दिस इज द रिटर्न पाथ निगेटिव्ह कॉमन. All the output devices are connected in this manner. Okay, so this is how to make the connection to the PLC, input output devices connection to the PLC. Now what is this input module and output module? These are the status indicating LED. ओके, हे सर्व काय स्टेटस LED. हे जेव्हा पर्टिक्युलर इनपुट किंवा आउटपुट तुमचं ऑन असेल, इनपुट मॉड्यूलचे स्टेटस इंडिकेटिंग LED आणि हे आउटपुट मॉड्यूलचे स्टेटस इंडिकेटिंग. वेन दिस इनपुट इज हाय IN0, हा स्विच ऑन केल्यानंतर हा 0 कलरचा LED ग्लो होईल. ओके, मॅन्युअल किंवा ॲटो मोडला असेल, सो ॲट दॅट टाइम दॅट पर्टिक्युलर LED लो लेवल सेन्सर ॲक्टिवेटेड आहे. लो लेवल सेन्सर कुठे कनेक्ट केला आहे तुम्ही 8 नंबरला. सो दिस 8 नंबर LED विल ग्लो. Okay, so it will show which LED is on or which LED is off. In this case, currently it is showing that this low level sensor is on, so 9 number LED is glowing. Okay, so from this we come to know that which input or which output is activated at this time. And now what is this? This is a PLC, but this is a modular PLC. There are very different types of PLC, micro PLC, okay, mini PLC, modular PLC. So this is the PLC which is used in the industry. यामध्ये वेगवेगळे स्लॉट्स आहेत. ओके, पॉवर सप्लायचं आहे, त्याच्यानंतर CPUचं आहे, त्याच्यानंतर इनपुट स्लॉट. दिस इज युअर इनपुट मॉड्यूल, दिस इज युअर आउटपुट मॉड्यूल, अँड यू कॅन अटॅच नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स in this one. So this is basic working of your water level controller and connections of the water level controller for PLC. In the next session we will discuss the program of this one.